Good evening. In the introduction, I'm Sushma Shan, life coach. I'm a graphotherapist. I'm a body language expert and an NLP practitioner as well. So actually post-COVID, then the first live session, and so I'm a little nervous. 5-10 minutes should be on track. So first thing, parenting എനിക്ക് ത്രീ topics ആണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. That is building bridges between parents and children, listening and responding, and work-life balance. I think I'll start with parenting, like building bridges. Parenting ഒരു ഭയങ്കര വാസ്റ്റ് ആയ സബ്ജക്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് കൺസേൺസ് കാണും. സോ ബിഫോർ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഐ ഹാവ് എ റിക്വസ്റ്റ്. I would rather prefer having only parents around, if that's okay. Is that okay? Elderly kids ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ. നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാം. കുട്ടികളെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സുഷമ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ചെയർ. So before I start, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടോ? Parenting, every one of us have concerns, right? Regarding our children, teenage. So is there anything that you would like to ask before I start? See, this is not a seminar actually. It's not a seminar that I just stand here and talk. It's an interactive session. It's a discussion. This is mainly focused on just not like a session like a teaching or this. You can ask questions. Okay. എന്തെങ്കിലും കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൗട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇൻ ദ കോവിഡ് പീരീഡ് വാട്ട് യു ഫേസ് യു ക്യാൻ ആസ്ക്. Okay, you can. Anything? No. Okay. Yeah, sure. See nowadays we have seen. Hello. Yeah, nowadays we have seen the kids are not spending time or sitting with the parents and not sharing their feelings or their experience with us. Okay. So this is one of the major problem which I have seen, because I have a teenage girl. She never discussed anything about us, anything about her school friends, nothing with us. Okay. I'll note down the question. So anything else? Because see, I have a couple of questions from in and out of RIA group from the parents. The frequently asked questions kind. So I have noted those questions here, which we all face, like all parents go through. All right. So if you have any additional questions, you can add on to us. Yes. Because I would. Yes, ma'am. One more. Yes, please. Excuse me, madam. Yes, please. My child, her name is Jerusha Prince. Okay. She's studying in 3rd standard and she's going to 4th standard now. Okay. And I want to ask you one question regarding about her memory power. She reads well, she studies well, and she marks well. But when the question or examination comes or test, whatever they are going to tell, automatically she forgets the questions, and she is a little bit nervous. But after that, later on, if you ask the question, she will ask, tell the same answer, but she cannot write in the test or exam. Can you tell me what is the reason or what is what we can do later after? Okay. Okay, sir. And the same way, anyone, not your question. If something, example, now this is a general question. No so problem. She will answer. No, that's okay. General answer question. See, if there is any personal, you can talk to me even after this. Because if there is something that you don't want to discuss in front of everyone, feel free, you can talk to me even after the session. So it doesn't matter. You don't have to talk everything. Doesn't matter. So it's up to you. During this pandemic time, the children, they don't have offline class, and their behavior has changed sitting at home, and they are addicted more for the mobiles. So how we can change their attitude, especially for almost 2 years they are online. Okay. Yeah,
Yeah, this is a very common question. I have noted it. I'll answer. I'll answer. Very good, very interactive. Any other questions also to Rohit? Okay. Anything? Just one. Okay. Let's. Yes. I've talked to you Yes, yesterday. Is that right? Anything general, common. In between. Yeah, Okay, of course okay. you can. Okay, Of sure. course, yes. You can ask me anything. Why- Like when I speak, maybe you'll get more things, so you can ask me after that. So let me just be attentive. Like just listen to the questions. What I have noted down. As I mentioned, these are those frequently asked questions. So one, why don't children listen to us? You know, it's a very common question. Why don't children listen to us? And again, children prefer staying at home. They don't like, going out with family, spending time with family. Most of the time they like spending their time with their friends. Okay, then they're not at all responsible. They are lazy. Another question, they give back answer or they ignore. If they don't give back answer, they ignore. And they are very sensitive when we, tell like you did something wrong or things like that. They are very sensitive. All right. They don't give importance to personal hygiene. Body shaming. Kids have a problem like, they come to us and say, Mama, see, they told I'm too healthy and, I'm dark or I'm fair or, things like that. So what should we do for that? Then my child doesn't know to manage time management. Then how to overcome the guilt of leaving your child for work. How to say no to a teenager without much of dramas. Okay? And my child keeps complaining about stress. So these are the very common questions which I always receive as a life coach. But before I answer these things, let us just turn the coin. Let us put ourselves in our kids' position and think. Because even these kids, see, as a life coach or as a counselor, my clients are not just adults, I get lots and lots of children as my clients these days. More than adults, our children are facing lots of stress. So what are the complaints? I think you all know the complaints of what we parents have. But very rarely you think about what complaints do our children have. What are they going through? Because we always think from our side. So the complaints, what our children have. See, I've concentrated much on children above 7 and 8. So if anything below the kids, you can just ask me. Okay? They really dislike when parents call their teachers without discussing with them. So, I hope you got me. Children really get stressed when their parents call their teachers without discussing with them. This is one of the concerns for the children, alright? They feel very embarrassed when parents share things what they confidently told to their parents among the friends. See, this is a habit of we all parents. What we do is like when we are sitting in our friends group and all that, say for example, our son or daughter, these days it's very common having girlfriends, boyfriends and things like that. So they must have to see mom, that girl, she's so pretty and all that. So what happens when we are around our friends group and all that, our child would be there, but ignoring them, we may just say, what, she told us this. So when the child came and told you something confidently, you discuss these things in front of others, the child will lose confidence in you. Alright, so this is a problem, one. Then, again, they don't like being spoken about as if they're not around. I hope you can relate to this. The same thing, we have our children sitting next to us, but still we keep saying, I keep on telling him, clean your room, you do that, do this, but he ignores and things like that. Ignoring the child is standing just next to us. This is also a concern. See, these are the complaints what I get from the teenagers, from my clients. Okay, my kids who come to me with issues, these are what they say. My dad don't understand, my mom don't understand. These things are happening. Alright? Then, my parents have many expectations. They have over expectations from me. They choose my friends.
They don't let me choose my friends. It's my parent who tells, you need not talk to this person. You be closer to that person, or they are the ones who choose my friends. Okay? Then they try to control me. They feel when a kid says that she or he has stress, the parents usually ask the kid like, how old are you? You're just 10 years old, you're 15 years old. What can a 15-year-old have stress? Why should a 15-year-old have stress? So these are all the common concerns for the teenagers and of course the parents. Coming back to the answers, see, there are so many side effects, dangerous side effects, which these days our children face, which we parents ignore. Why is that our children don't like spending time with us? Can anyone give me an answer? Like, what do you think? Why is that our children don't like spending time with us? Can anyone? I think this is a common problem every one of us have, whoever kid is above 7 or 8. Every one of us should be facing this. Right? Okay. Since nobody, okay, thank you for that. Okay. We are not friendly with them. There. When your child come to you saying any problem or any issues, how do you usually react? Busy. Exactly. Either you're with your mobile phone or watching TV or you're on your own thoughts. That you say, okay, you have a problem, fine, that's okay. You just move on. Okay, I'm busy. I have a phone, I have an office call, or I have to do, I'm busy with something, I can get back to you later. How far do you get back? How many of you parents would take your time, sit next to your child patiently and ask your child, you wanted to talk to me, what is that you want to discuss? Point 1. Point 2. Even when your child comes to you, when your child discuss, how do you usually react? Do you think from your child's side? No. Very rarely, right? We always think that 8-year-old or the 15-year-old should have the maturity what we have. Right? That's how we react for most of the situations where our child hesitates to come and discuss anything with us. Any opinion? Anything to say? You can please, this is from my side. I'm telling my opinion. If there is anything you have different, you can please let me know. You can talk. No? See, as a parent, we all, whatever age your child is, till our child reaches to an age of 25 or plus, till our child reaches to an age where our child looks at us and tell that, Dad, Mom, I'm big enough, I'm working. Till then, we treat our children as kids. Everyone sitting here, I have no doubt that if you love your child, I would not ask, do you love your children? All of you love your children, right? All of you. There's no doubt, right? How many of you respect your children? How many of you respect your children? Do you treat that your child has got his or her own personality? When your child take a decision, when your child chooses something, what do you usually do? You go correct them, right? Now, why have you choose that? Now your child is wearing a black shirt and a white pant. You go, what is this? Is this black and white? Why don't you wear a colorful shirt? You don't give that that chance for your child to take a decision when your child is at 8 or at 3 or 4, and then later complain that my child has no capability to take a decision, he is dependent on me. So who's wrong there? Come on, talk something, please. Yes? But something is different, like one example I can tell you. ഇപ്പോഴത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കുട്ടികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിഷമഘട്ടത്തിൽ തന്നെ
10ലും അല്ല +2 കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ പോയി. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില് ഈ തലമുടിയൊക്കെ വളർത്തി വല്ലാണ്ട് നടന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും അവളുമായിട്ട് എന്നും അടി തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു മതിയായി, ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, ഞാൻ നാട്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവർ പറയാണ്ടാണ് പോണത്. തലമുടിയൊക്കെ വളർത്തി കണ്ണൊക്കെ എഴുതി അവരുടെ കോളേജിലേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലാൻ പോവാണ്, അല്ലാണ്ട് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. അല്ല അത് കാരണം ഇപ്പൊ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസുകാരൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അടി കൊടുക്കണം. പണ്ടത്തെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴത്തെ കൊണ്ട് ആ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം കഞ്ചാവ് അടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണവനും അല്ലാത്ത നടക്കണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പോലീസുകാർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു രൂപം കാണാതെ തന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി, ഓക്കെ, ഡ്രസ്സോ എന്ത് വേണേലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ ഒരു അപ്പിയറൻസ്. പണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്ന നല്ല വൃത്തിയും മെനയായിട്ടും സ്കൂളിലോ പോയി വരിക എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞോളൂ. അഡീഷണൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളായിരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടീനേജ് ഒക്കെ എത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് വരെയും നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ലൈക്ക് നിന്റെ ഏജിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, നീ എന്താ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, യു നോ ഐ യൂസ് ടു ഡു ദാറ്റ്, ഐ യൂസ് ടു ഡു ദിസ്. ഹൗ ഫാർ ഹാവ് വി ബീൻ an example for our children? നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Why don't you just look at that, that uncle's son, you know, I mean, I'm not telling you, I'm generally telling, okay? One thing, okay, we have never tried being an example for our children. Second thing, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പോഷർ ഇസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, അവർക്ക് വീട്ടില് ഫാമിലിന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. വാട്ട് എവർ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, വി ആർ ഓൾ ബിസി. ഇപ്പം എന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് വർക്കിംഗ്, ഞാനും വർക്കിംഗ് ആണ്. ഐ കം ഹോം ബൈ 6 o'clock, ഐ കം ഹോം ടയേർഡ് ആൻഡ് തിങ്സ്. ബട്ട് നമ്മൾ അധികം ടൈം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. അവർ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാൻ വരുമ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പലപ്പോഴും നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ, വി ആർ ടയേർഡ്, വി ആർ എക്സോസ്റ്റഡ്, ബട്ട് ആ കിഡ്, ആ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി അത് മനസ്സിലാക്കില്ല. And when parents come to me telling they are not responsible at the age of, എനിക്ക് വരുന്ന ക്ലയൻസിലെ പലരും പറയും, he is 9 years old, still അവനൊരു ബുക്ക് എടുത്ത് വെക്കില്ല, അവനൊരു ഇത് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ 8 years old ആകുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, that our child has to be responsible. But responsibility സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയൊരു പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ മുതലാണ്, or even lesser than that. From where? നമ്മളൊരു കുട്ടീനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടുമ്പോൾ, when we take a little kid to in the play സ്കൂളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു കയ്യിലെ കുട്ടിയുടെ ബാഗ് എടുക്കും, ഒരു കയ്യിലെ കുട്ടിയുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എടുക്കും, ആൻഡ് ദെൻ അതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ച്, this is how we go. Why can't we give that back to the child? There it starts. Responsibility starts from there. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ 8 years old 9 years old എത്തുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടേതായ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കാണും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടി വളർത്തുന്ന മുടി, നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് they don't take advices. Kids don't take advices, they only take examples. Okay, ഇപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ഇത് നമ്മൾ as far as നമ്മൾ പേരൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആവാത്ത സമയത്ത്, when we are busy, okay, this is not a complaint അല്ലാട്ടോ, ഞാൻ എന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറയുന്നതാണ്. when we are not being an example, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ആക്സസസ് ഉണ്ട്. ദേ ഹാവ് മീഡിയ, ഏത് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് എടുക്കാം. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ മൂവീസ് കാണുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ നമ്മൾ കാണുമ്പം അതിനകത്ത് എത്ര പോർഷൻ വയലൻസ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു? വളരെ റേർ. ബട്ട് ഇന്ന് ഒരു മൂവിയെങ്കിലും വയലൻസ് ഇല്ലാത്ത മൂവി ഉണ്ടോ? സോ വി ആർ നോർമലൈസിങ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? നമ്മളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആവാണ്ട് വി ആർ നോർമലൈസിങ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് അവരെടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദേ ലേൺ. ഇത് വാച്ചിങ് മൂവീസ്, ഇത് വാച്ചിങ്. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിന് ലൈക്ക് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലാണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ ഒരു സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന് നമ്മളോട് ലൈക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ 5 years old 6 years old അവരൊക്കെ നമ്മളോട് വന്ന് പറയാറുള്ളൂ. ദേ ഡിസ്കസ് വിത്ത് us only at that age. So when they come to us at that age, when we ignore talking to them, when we don't give enough of time to them, obviously they have to ventilate. We all have to ventilate. So they find us their own ways to ventilate. We have no clue how do they do that. Our group of circle, എങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട്സിനെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്? How do they choose? ഏതൊരു മലയാള മൂവി എടുത്താലും തമിഴ് മൂവി എടുത്താലും, who is the leader? The gangster.
സോ അറ്റ് ദി എൻഡ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ പോലും കണ്ടു പഠിക്കുന്നതും കേട്ടും വളരുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഗാങ്സ്റ്റർ മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ദ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ തന്നെയാണ് അവർ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സോ വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ആസ് എ പേരന്റ്? വൺ, we should listen to them, to understand them, not to criticize them. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കാണും, വി ഓൾ സീ ദം അറ്റ് ദ ഏജ്. നമ്മൾ ആകെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വി ഓൾ വാട്ട് ഡു വി ബോദർ ഓർ വാട്ട് ആർ വി വറിഡ് അബൌട്ട് അവർ ചിൽഡ്രൻ? that our children should be topper in our school, അല്ലെങ്കിൽ athletes, അല്ലെങ്കിൽ extra activities, പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യം ആൻഡ് ബിഹേവിയർ, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. ഹാവ് വി തോട്ട് വെൻ our kids reach our age, how will she or he be? അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? we need to be an example. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു 14 years 15 years ടീനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 yearsന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുമ്പം ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ ആവും എന്നുള്ളതല്ല. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു തിങ്ക്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ബി വറിഡ് അബൌട്ട്. വി നീഡ് ടു തിങ്ക് tomorrow when our child becomes an engineer or a doctor or whatever choice he is, how would he face the society? How would he deal with his family, his or her family? അത് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആവാൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, couples, husband, wife, spouses, when they don't respect each other, what is our children learning from that? ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നു, I don't want to, I don't want my son go for a drawing class, I don't like that. ഇതൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് വൈഫ് പറയുന്നു, no, he has to go for it. അവിടെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് വന്നു. And who wins is the leader for the child. Right? First of all, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷൻസ്, ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫായിട്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, if it's a pre-planned argument, make sure you don't do all such arguments in front of your child, at least. Because നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഒരു 10 വയസ്സിന്റെ കുട്ടിയായിരിക്കാം, 15 വയസ്സിന്റെ കുട്ടിയായിരിക്കാം, 4 വയസ്സിന്റെ കുട്ടിയായിരിക്കാം, even a 3-year-old ആയിരിക്കാം. When you argue and when you have a problem, how do you think as an adult, how would your child react to its spouse? Don't you think you should think about it? Because see, for me, when it comes to my son, ചില കാര്യങ്ങൾ when I do something or അവൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ I think നാളെ അവൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ he will have a wife, how would he react to her? He will have a family of his own. So നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും, if it's a suddenly you have an issue or an argument, that's fine. We are all normal human beings. What you have to do, once you calm down, once you feel okay, go to your child. Make your child understand that this is common. Ellarkum ups and downs undavum. We may have some arguments, but that doesn't mean we don't love each other. Believe me, ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നത് to see their mom and dad happy together. If they see a problem, അത് അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിനെയാണ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത്. We all think we get a personality at our teenage അല്ലെങ്കിൽ being an adult. No. But according to science, നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് 0 to 7 ആണ്. 0 to 7 we develop our personality. That is what we are. Whatever age you are today, whatever age I am today, നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി, നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ that we got that personality from our 0 to 7. Whatever experiences we had at that age. So that doesn't mean we cannot correct it. അതുകൊണ്ടാണ് for you have many kind of AP പറയുന്ന പോലെ NLP അല്ലെങ്കിൽ many kind of therapies and things. അതുകൊണ്ടാണ് അതുള്ളത്, where we can completely transform ourselves. So next time when you have an argument with your spouse അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, make sure you don't do it in front of your child. You need to show respect to your spouse. Okay, you may be asking, why am I telling all this in parenting? Because these are all the main factors. These are all main factors where affects your child's development.
Hello. No, 1 minute. Hello. As Sushma said, നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓൺ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. നോ വറീസ്. ഹിന്ദിയിലായാലും മലയാളത്തിലായാലും ഇംഗ്ലീഷിലായാലും എന്തായാലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. പ്ലീസ് ഇന്ററാക്റ്റീവ്. ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഗോ. Yes, of course I can. Yes. Of course. See, as you told, the gadgets. Kids use more of gadgets these days. How much or how far do we all use gadgets in front of our kids? Do we have time to keep away our gadgets and spend time with our children? Do we do that? We have time, but they don't have. That's because they're used to that. That's because they are used to that. And how did they get used to that? How did they get used to that? Obviously, when we are busy with something, we just hand over the gadget to them and they get used with that. This gadget, not only for that, because of this corona, the gadget Yeah, of usage course. is Yeah. gone ahead. Yeah. See, even that time, if we spend more time, which we cannot. See, I'm not telling, like, I'm not complaining it, but this is how the situation is. But we can try managing it by spending some quality time with our children. Like, talking to them, discussing something with them, or going out on a ride, anything like that. എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ചെറുതിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ Yeah. എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. Yeah. എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് വലിയൊരു ടാബ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. അറൌണ്ട് 3,000 രൂപ. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഐപാഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓൺലി ഷീസ് ഓൺലി 13 years old. Now she is crying for iPad. See, നമ്മൾ നോ പറയേണ്ടടുത്ത് we have to say no because we never know നാളത്തെ ഒരു ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ. Of course we want them to have everything. Providing everything is not considered to be a good parenting, alla. So when you have to say a no, it has to be a no. And gadgets using completely, I cannot say it's wrong even because your generation, they need it. Avarku pala educational things kittunnadum gadgets inanu. So everything has to have a limit. That's it. അല്ലാതെ ഇത് completely avoid ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കണമെന്നില്ല. We just have to put a limit to that. That's all. It's either giving them some quality time, understanding what your child likes. So by that, you can give them. Once a no should always be a no. So what we usually do is like once a no is second time, sometimes it becomes a yes. 3-4 it may be a no, but fifth time again it may be a yes. So our children are very, very smart. They are much smarter than us that they know where it can be a yes. So, anything else? Madam, thank you for the class. You told me how it's not a matter how your child become an engineer or doctor, but how they become a social. This, my question, what I experienced from my children, it's very hard to convince them because they are not ready to listen. Even when there is a guest at home, they are not even looking from the mobile. They are not ready to listen for anything. They don't want to listen. So I am not talking to them too much. And also, the gadgets they are using, we feel that they are using too much because they are using too much. But these things, even when we are saying, we don't use much in front of them. We are using, of course, but we don't use it in front of them. We are trying to become the model, and we are advising. Forget the advice. Even some very important things, they don't want to listen. My son, he is 20 years age. He doesn't know where is the electric meter at the house. So because these things, first of all, when we are trying to take them with us to show something, they don't want to listen. This is the main concern what I feel.
So a lot of distractive things are around them. So they are interested in that things only. At what age did you ask your child where is the electric meter? Yeah, when I was here, What was his age? his age is 20. So you asked him at the age of 20 that where the electric meter Last is? year, last year, then when there was an electrician came to my home, I called him, I told him to show the electric meter. He told me that I don't know. Where is the electric meter? Their question was when, now or before? Before, and when he was 19. When he was 19. You should have asked him at the age of 4. No, I will tell you what. When there was a disconnection, the telephone was disconnected. It was just beside the meter. I take him with me, and I show him that this sometimes is disconnected. When it is disconnected, you have to fix like this. I show him one time, and then at the same time I show him this is the electric meter. But he forget that. Why? Actually, I would like to answer that question because I could relate to it very much. Because when I was 20 or 21, or even now, at my home, I really don't know where the electric meter is. Why? Why I'll tell you. Why? Because my father is there at my home. And there are a lot of, I don't check my door whether it's closed or not in the night. Why? Because I have other people to do it. So when you have your responsibility endowed upon somebody else, then you actually natural that we tend to. My concern is that they are not ready to listen or they are not ready to. There is a way, again, the problem is, till your child reaches 10, you have many ways, so that your child listens to you, But unfortunately, we all realize that our child don't listen to us when they reach of 15, 14 or above that. And from that age, it's not that easy for us to convince them. Alright? If we give enough of time without criticizing them when they are of this age, then for sure they listen to us when they reach at that age. So if they have reached that age, then how you have to support them is, you cannot, shout at them, or you cannot show your anger, you cannot show being ignorant. All you can do is, you will have to put a little more effort by sitting next to your child and talking and making him or understand in a good way, in a calm way. Only then these things will work out. But again, it's after 14, yes, it will take some time. So we need to think of this when our child is at least 1 or 2 years old. Only then we can do something. Or else we need some time, we may have to take some time and put a little more effort. Of course it will work. One more thing, I would like to just take up this opportunity to recognize somebody. That is my son Aladdin, sitting next to me. He was a total addict on gaming, video gaming, online gaming actually. Minecraft or something like that. Alright. So 2 years before this addiction went too high, and we could see that his behavior was changing, the way he responses to us was changing. Then I am a parent who really don't bother him too much. I give him a space. But then I had to put my foot down and say that Aladdin, you will not play games. So my parent advised me that give him like for 1 hour, half an hour, don't restrict him completely. But I don't believe that. Because when I did that, now continuously for the last 2 years, he has not played a single game in video. So, I would like to appreciate Aladdin for staying away from games. And he's a good badminton player right now. And he also goes for Toastmasters, speaks a lot. Great job. I'm very happy. So I believe that all the children have that capacity. We just need to engage them in other activities, send them to school offline. Even we have offline schools right now. I know that the attendance in the school is less than 20%. We have our own excuses of not sending them. So please do send, and great session, ma'am. Thank you. Anything else? Okay, come on.
എന്ത് വേണേലും ചോദിക്കാം. See, if you matter, I have couple of things which I can discuss with parents, but I don't want to do it at this point because we have our kids around here. It's going to be, so that's a problem which I really don't want to answer a few questions. But as you said, child's character decides from 0 to 7. True. And my son is nearing 2 now. Okay. And they are grabbing the negative things very easily, but the good things we need to feed more. So When you feed it, it will not reach. how You need to be an example. And you need to monitor what your kid is watching. When your kid watches Netflix, Amazon Prime, YouTube, whatever, you have both good and bad. At the first glimpse, most of the cartoons or things, we feel it's fine. But only when you sit for more than half an hour, you know what it contains. Even cartoons has violence these days. So that's what I told. Like, our influence matters a lot. We need to be an example. We need to monitor what they are watching, and we need to divert them from that on a good note. Like, we tell them, you don't do this, you don't do that, their curiosity increases. So we need to, tell that, oh, I think this is a better one, this looks nice. Just put in something what your child likes. For example, your child likes shapes or, colors or animals. Just show something what your child likes and divert your child to that, so that your child's interest would change. But recent days he is too much addicted to this cartoon. You have to stop it now. Your child is in the right age where you can deal with it. A no should be a no. At this age, if you don't stop, you can't stop him at 14 or 15. When we You need to take him out for park. But most of us, we have no time for that. We are all tired, we are all exhausted. When we show them something better, why would they not choose that? Right? There is no kid below 5 or 6 who doesn't enjoy parks, beaches, an outdoor activity, at least a play area. There is no kid below 5 or 4 who doesn't enjoy this. We as a parent, giving reasons of our, tiredness, busyness, we don't prefer taking our child out. And at the end of the day, we blame our child like is addicted. That's, Divert the attention. Yeah, we need to divert the attention. As mentioned, maybe you're glad to say and we are right. My boy, sometimes, if you mention something, no, we feel something headache, we feel something like this. He will notice what we had before, some medicines or medicine box. He will go to nearby the medicine box and he will took something. Take this one. It will be normal for you. That's great. That's because you're being an example for him. Like, he must have seen that. As he mentioned, as Salamaka also mentioned, we should create a chance to. As True. he mentioned, he said True, we don't know the meter where he is in the home. True. It's a basic thing. We should create this one. We have a lot of things to show to people, so YouTube or something, whatever the videos or the platforms, there is a lot. While we show to the peoples, what I learned from my boy, for example, if I hug in front of my wife, she will notify. He will come to me, no. This is a basic example. If I hug something, he will come and directly fight with me. No, I will not allow you to hug. That means you feel that is the privacy. That's That good. is something else. What I learned from my boy. That's Even good. more, I have to learn. Really, thank you. That's good. See, there is something called golem effect. I'm not sure how many of you have heard about it. It's even for our children or even in our office if we are working. Everything around us is an energy. Alright? Everything around us is an energy. So, if we think that our child is going to be dumb, okay, he does nothing or he doesn't know that, somehow the energy works, the negative energy. So even your child does something wrong, try to find something positive in it. Your belief is what your child would be. You need to strongly believe in your child. In this century or this situation, what is that we can give our child? It's not whatever we get in the materialistic way. The only gift you have to give your child is
My dear, me and your mom or me and your dad is right here for you, whatever happens. This is the only thing you have to do for your child. Because if your child feels, your child can't come talk to you, he or she doesn't have the freedom to spend time with you, tell his problem. When your child comes and cries to you, you just say that again, as I mentioned, you're so small, what issue do you have, what stress do you have? I feel so sorry for those little children who sit and cry in front of me helplessly, telling mom, ma'am, I have tried telling my dad, but he just see through this. My mom, she always ignores my pain. I had, we as an adult, our anger, we need to understand, as a fetus, not just as a, child, as a fetus is developing, the fetus itself has all these emotions, what we as an adult have. So we need to respect that our child can be of 1, 2, or even a 3 or 4 months old child is born with all these emotions. So when our child come to us and say that our child is having a stress, we need to understand that. And the myth is, if most of the time we can't help our children because we would not be in that mindset. You can just go talk to a life coach or to anyone for any kind of a suggestion, which our people think that going to a life coach or a counselor means my child is having a mental issue. Why? You need to change that. You really need to change that. At least tomorrow, when your child feels stressed, your child himself or herself has to think, I need somebody's support. It doesn't mean your child is having a issue, he's having some problem. We need to accept and respect that our child will also have same emotional imbalances just as we have. Just as we have. See, all these emotions are chemical reactions in our body or chemical release in our body. Say for example, when we are stressed, when we are upset, there is a chemical which releases which is called cortisol, which causes inflammations in our body, which is the main cause for every physical, mental, all these issues. Just like we adults, our children also have this chemical. You need to think about it when your child is in pressure. I'm not a parent yet, but I was a child at one point. This is a discussion I had with many of my friends who are parents, so young parents with very young kids also. So the discussion is how effective or how disruptive are physical punishments to kids. Because when I have this discussion with different generations, like my parents, if I have a discussion with them, my father will say, നിന്നെ തല്ലിയ വളർത്തിയത് നീ കുഴപ്പമില്ലാതെ വന്നല്ലോ എന്നെ തല്ലിയ എന്റെ അച്ഛൻ ഞാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല so he says when we discuss about emotional trauma something is like you're being too sensitive or you're not being violent with them. You have to put your foot down and then you have to show sometimes you have to be strict. It's about discipline and being responsible. It's one way of enforcing it. How effective is it? So you don't have to answer, but you can just think over it. നിന്നെ തല്ലിയ വളർത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അച്ഛൻ തല്ലി എന്തോ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് ഓർമ്മയുണ്ട്. Of course you will have some incidents, yeah. Okay. എത്ര അടിയോളം വരില്ല അണ്ണൻ തമ്പി എന്ന് നമ്മള് ഉപ്പന്മാര് പോലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ജനറേഷൻ വരെ നല്ല അടി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളർത്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജനറേഷൻ നമ്മളെ തല്ലിക്കഴിയുമ്പം നമ്മൾ തല്ലുമ്പം എനിക്കും ആവശ്യത്തിന് തല്ല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റൂമിന്റെ മൂലയിൽ പോയിരുന്ന് കുറച്ചു നേരം കരഞ്ഞും പ്രശ്നമൊക്കെ ആക്കി അവസാനം വിശക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി അമ്മ അച്ഛ എന്നും പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് അവരുടെ അടുത്ത് പോകുമായിരുന്നു അല്ലെ? പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അമ്മ അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. They can just Google and find any YouTube to release their stress. They can just call any of their friends and tell that what, that my dad did this to me or whatever. This is how the generation is going. So ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജനറേഷനിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ because this is how പുറത്ത് everybody have their own choices അല്ലെ? പലരുടെയും വീട്ടില് പലരും കുട്ടികൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്
കൊടുത്താണ് വളർത്തിയിരിക്കുന്നത്, വേർ ദേ ഹാവ് ആക്സസ് ഫോർ ഓൾ നെഗറ്റീവ് തിങ്സ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിയിലൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടി കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ഫോർ ആ ചൈൽഡ് ടു ഗെറ്റ് ക്യാരിഡ് അവേ. സോ എന്തുകൊണ്ട് അടിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, യുവർ കിഡ് ഷുഡ് ഫീൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വിത്ത് യു, യുവർ കിഡ് ഷുഡ് ഫീൽ സേഫ് വിത്ത് യു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ലൈക്ക് വി ഓൾ, ഞാൻ എന്റെ മോനെ തല്ലില്ല എന്നല്ല, ഞാൻ എന്റെ മോനെ തല്ലിയിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ. ബട്ട് വെൻ ഐ റിയലൈസ്, ഐ ഗോ ടു ഹിം ആൻഡ് ഐ ടെൽ ഹിം sorry. How many of your parents are ready to say sorry to your child when you realize it's a mistake from your side? That's a very good thing. അല്ലാതെ തല്ലരുത്, ഒരിക്കലും തല്ലരുത് എന്നല്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ആർ മെനി വേസ് ടു കൺട്രോൾ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ കോൾ യുവർ ചൈൽഡ്, സിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു യുവർ ചൈൽഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളോട് ഇന്ന് നോ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, ആസ് എൻ അഡൾട്ട് ഹൗ ഡു യു ഫീൽ ഇൻ യുവർ ഓഫീസ്? When your manager does something wrong to you, when your manager slams you for something, when you stay in front of him without giving him an answer, എനിക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ how do you feel? That starts at home. നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് നമ്മളോട് നോ പറയാനുള്ള ഒരു ലിബർട്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, the kid will think that, normalize that. നാളെ ആരോടും നോ പറയാൻ ആ കുട്ടിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല. So, to an extent, we need to understand that we need to be a support to our child. I hope you got my answer, Alangir. See, beat the child. For sure, I would say it's a no. You should not. എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ്, കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയില്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ തല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ നന്നാവണം ആ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ ദേഷ്യമാണ് അടിച്ചു തീർക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷനാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മേത്ത് തീർക്കുന്നത്. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തീരും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷെ അവനാ വേദന അപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് കുട്ടി നന്നാവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ അവൻ വിചാരിക്കും ഇനി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ആ മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല കുട്ടി നന്നാവണമെന്ന്. നമ്മുടെ ദേഷ്യമാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു തീർക്കുന്നത്. See, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ, ജസ്റ്റ് an example. എനിക്ക് വന്ന ഒരു ക്ലയന്റ് ആണ്, all right, a little child. She's almost 12 or 13. She was 13. So this child, she keeps on crying. And each session, I could see her crying, and I was like, എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയെല്ലാം I tried, telling her that's okay and things like that. But it's not okay. I know it's not okay. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എഡൾട്ട്സിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഡൾട്ട്സിന് തെറപ്പീസ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുകുട്ടിക്ക് തെറപ്പി കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ വൺ പോയിന്റ് ദാറ്റ് കിഡ്, ഓഫ് കോഴ്സ് കിഡ്സ് വിൽ ടേക്ക് മോർ ടൈം ടു ഓപ്പൺ അപ്പ്. ദ കിഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വൈ ഷീ സോ ഡിപ്രസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ആ കുട്ടിക്ക് 5 വയസ്സുള്ളപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ അവളെ തല്ലി. ബിക്കോസ് അവളുടെ പല്ല് ഇളകിയപ്പോ പറക്കാൻ വിട്ടില്ല, പേടിച്ചിട്ട്. So that kid, she's in a very bad condition now. Appam you can think, was it right or not? ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് മീര പറഞ്ഞതുപോലെ, നമുക്ക് ആ അച്ഛന് ആ സമയത്ത് ആ കുട്ടി പല്ല് പറിക്കാൻ വിടാത്ത ദേഷ്യത്തിൽ ആണ് അച്ഛൻ തല്ലിയത്. Okay, justified. But can you justify the emotional trauma the child is going now? You cannot, അല്ലേ? ബട്ട് തല്ല് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളും മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയാം. There is nothing wrong in scolding at your child. You can shout at your child. But once things are okay, every single time, remember that you go and explain this to your child, why this happened. അല്ലെങ്കിൽ it's a cycle. നമുക്ക് തല്ലിയിട്ട് വളർന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൊച്ചിനെ തല്ലി എടുത്ത് വളർത്തുന്നു. നാളത്തെ ജനറേഷൻ, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ജനറേഷൻ നമ്മളിപ്പോ ആലോചിക്കുന്നത് പോലെ പോലും ആയിരിക്കത്തില്ല. ഈ ഒരു കറന്റ് ഇതില് എത്ര കേസസ് ഓഫ് സുസൈഡ്സ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഹാം കുട്ടികൾക്കുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും അധികമാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ക്ലയൻസ് ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ലിറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, I do have children of 6 years who watch adult movies. 6 years old
who knows to watch adult movies? So what justification can you give for this? It of course, to an extent, it's a parent's negligence, right? അതിനകത്ത് ഈ വരുന്ന ക്ലയന്റുകളുടെ പേരന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ, എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്തുള്ളൊരു ഇവരുടെ പേരന്റ് അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമായിട്ടുള്ള ഫാമിലിയാണോ, അവരുടെ കൂടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസോ രണ്ടുമുണ്ട്, പക്ഷേ ആ ഒരു ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുമ്പേ ഇപ്പോ നമ്മുടെ എക്സ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് സലാം ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഴയ കാലവും ഇപ്പോഴത്തെ കാലം തന്നെ നമ്മൾ ജനറേഷൻസ് ഗ്യാപ്പ് തന്നെയാണ് നോക്കുക. 3 ജനറേഷൻസ് വെച്ചെടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മീഡിയാണെങ്കിലും നിങ്ങളത് പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ വന്നു ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് അല്ലെ പാമ്പറിംഗ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത് ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് തോന്നി അത് എന്റെ ചേട്ടന്റെയും ചേച്ചിമാരുടെയൊക്കെ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരുടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ വളർന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു 80s മുമ്പ് തന്നെ. അപ്പൊ അവരുടെ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ അടികളൊന്നും അവർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുള്ള ഇതല്ല, പക്ഷെ ആ വ്യത്യാസം അവരിലുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ യങ് ജനറേഷനിൽ അവരത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ആ കുട്ടികളെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മീഡിയ കൂടെ അറിഞ്ഞ അറിവുകൾ വെച്ചിട്ട് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവര് സോഫ്റ്റ് ആയി പോകും മറ്റേ. പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കണം. എന്റെ വൈഫ് കൂടെ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളെ വളരെ സ്നേഹിച്ചെന്നെ അവളെ കൂടെ കിടത്തി തന്നെ വളർത്തി. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 8, 10 നമ്മളെ സീനിയേഴ്സ് മദേഴ്സ് പേരൻസും കൂടെ കേൾക്കേണ്ട കാര്യം, അവർക്ക് ആ നോളജിലെ അവർക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. പഴയ ആൾക്കാർ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു കുട്ടികളെ മാറ്റി കിടത്തുന്നു. ഞാൻ എന്റെ കൂടെ തന്നെ കിടത്തിയിരുന്നു, എനിക്കതിൽ തോന്നില്ല. കൂടെ 2 ആൺകുട്ടികളാണ്. അവള് പറഞ്ഞത് അമ്മേ എന്റെ അമ്മയോട് എന്നിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് പറയാം, എടി എന്താടി മാറ്റി കിടത്തുന്നു, നിങ്ങൾ മോനോട് തന്നെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലെവലിലാണ്. കാരണം അത് മാറ്റി കിടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ സെൽഫ്, നമ്മളെ തള്ളക്കോഴി കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ തള്ളി മാറ്റണം, അവർക്ക് ആ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനെ പയറോ കടോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെത്താൻ നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കി കൊടുക്കലാണ്. അതുപോലെ അടിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസ്, അമ്മമാരില്ലേ അങ്കിൾമാർ ആരെങ്കിലും ഉള്ള കൂട്ടുകുടുംബം അനതത്തി ഇപ്പോഴത്തെ ഫിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. അപ്പോ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ഫാമിലി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ടാണ്. മറ്റല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള കൂട്ടുകുടുംബത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് നമ്മൾ അയലോക്കത്തുള്ള ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളവരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ഇന്ററാക്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടി അവർ വളരെയാണ്. മറ്റ് അച്ഛനമ്മ ഇല്ലെ കുട്ടികൾ വേറെ 2 പേര് മാത്രമേ കാണൂ. അവന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഈ 24 hours ഈ 18-16 hours മറ്റു കാര്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് കുറച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതൊരു സത്യമല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈഫിന്റെ ഹാർഡ്ഷിപ്സും കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ സലാം പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് അതിനോട് പറയാം, നമ്മുടെ ഒരു 90 years ഏജിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ 3 സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 30 years നമ്മൾ മാറ്റിവിടുന്നു. അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് 30 നമ്മുടെ സെൽഫ് ഒരു ക്രിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കരിയറോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ, പിന്നെ ഫാമിലിക്കാരി തീർച്ചയായിട്ടും, പിന്നെയുള്ള പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയാം. പുള്ളി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വശത്തിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫിലേക്ക് കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണെത്തിക്കേണ്ട കുട്ടികളുടെ ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പേരൻസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമായിരിക്കും അവർ കാണുന്നത്. ആ ലെവലിലേക്കും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ ഹ്യൂമനായിട്ട് തന്നെ മാറുന്നു, ഇല്ലേ, കംപ്ലീറ്റ് മാനായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോ സെൽഫ് പ്ലസ് ഫാമിലി പ്ലസ് സോഷ്യൽ ആ ലെവലിലേക്ക്. അതാ പറഞ്ഞത്, ആസ് എ പേരന്റ് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് അതാണ് മോഡൽ ചെയ്യണം. ലൈക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നാളെ അഡൽട്ട് ആയിട്ട് ആവാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ ഐ സേ അടിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഡിഡ്ന്റ് മീൻ യു നീഡ് ടു പാമ്പർ യുവർ ചൈൽഡ്. നോ പറയേണ്ടടുത്ത് നോ പറഞ്ഞേ പറയണം. ആൻഡ് റിമെമ്പർ വൺസ് എ നോ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി എ നോ. എസേർട്ടീവ് ആയിരിക്കേണ്ടടുത്ത് നമ്മൾ എസേർട്ടീവ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം. അല്ലാതെ ദാറ്റ് റിയലി വെൻ ഐ സേ അടിക്കരുത് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് കുട്ടി എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന് ഓക്കെ പറയണം എന്നുള്ളതല്ല. നോ ഈസ് എ നോ. Alternative for what? Not in anger, not beating in anger. That's all. Love. Now, yes, I truly agree. ഞാൻ അടിക്കാരൊക്കെ അല്ല, ഇപ്പൊ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് പറയും ഇപ്പൊ ലവ് ചെയ്യണമെന്നല്ലോ, അല്ലാതെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ്. നോ പറയേണ്ടടുത്ത് നോ പറയണം. എന്ത് ചോദിച്ചാലും മേടിച്ചു കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെയല്ല ചോദിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങള് വെളിയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്.
അപ്പൊ അലാദീൻ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയപ്പോ അലാദിനെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അലാദീനും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും കൂടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരും വെളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിച്ചു. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വരുമ്പോ ഷവർമയോ ബർഗറോ എന്തെങ്കിലും വേണം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബർഗർ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ബർഗർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വെളിയിൽ നിന്ന് കഴിച്ചതല്ലേ, അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, അവൻ ചോദിച്ചതല്ലേ, സോ വി ഹാവ് ടു ഗിവ്. അതാണ് പുള്ളിയുടെ സൈഡ്. പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരാളാണ്, കുറച്ചും കൂടെ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ബർഗർ ആണോ 17 റിയാൽസിന്റെ വലിയ ബർഗർ, അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ഓരോരുത്തരും അത് കഴിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല കുട്ടിക്ക്. അപ്പൊ അതിന്റെ ചെറുത് വാങ്ങിയാൽ മതി. പറ്റില്ല, അവ പറഞ്ഞതല്ലേ, അപ്പൊ അത് വാങ്ങി കൊടുത്തിരിക്കണം. അതാണ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല, അതല്ല. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൊടുക്കാന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെ പാടില്ല. So what is the alternate? I'll come back to the question. Now, Aladdin and I only know about my kids, so I cannot relate to an example. ഞാൻ സ്കൂളിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് പോവാത്തത് because I was afraid of the beating from Father Matthew Tengumpalli, okay, who is my school principal. ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് 1 minute ലേറ്റ് ആയിക്കുന്ന ആ അടിയുടെ പൂരം പൊടിയിരിക്കുന്ന പറയും, it's heavy beatings. So my child is okay to go late to the school because okay, അവിടെ nobody will ask. Alright, അല്ലെങ്കിൽ 9:29 എണ്ണിക്കുന്നത് 9:30 ക്ലാസ്സിന്, because it's online now. Okay, അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് മാറ്റാൻ. സോ ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് അപ്പ് ലേറ്റ്, ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി, ഞാൻ പോയിട്ട് പറയണം മോനെ സ്നേഹിച്ച്, ഒരു ദിവസം സ്നേഹിച്ച്, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സ്നേഹിച്ച്, മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഈസ് വേക്കിംഗ് അപ്പ് അറ്റ് 9:29, ബട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ ബീറ്റ് അറ്റ് 9 o'clock വൺ ഡേ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരണം, നല്ല കൂളായിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു അടി എടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു അടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം 9 മണിക്ക് പിന്നെ എണീക്കും. ദാറ്റ് ലവ് ഇസ് നോട്ട്, it doesn't prolong for long. This is my learning so far, but other can I answer? And he is happy getting meetings. Hey, now what did you teach your son? What is the lesson your son learned from this? No, നിന്റെ ടീച്ചർക്ക് വേണ്ടി നീ സമയത്ത് സ്കൂളിൽ എത്തണം, നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല. Is that you want to teach him? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ തല്ലുന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ സമയത്തിന് എത്തിയതെന്ന്, അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയത്തിന് എത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല. That was your personality, but not everyone takes that way. I really don't know the benefit of going to school early until unless I go early, and that beating was one reason why I started going to school early. Okay. Second thing. There is an online question from Mr. Rajiv. We mostly keeping our kids inside home here. How can we make them more happy and engaged inside home? Inside home, see, if you can engage spending some good time playing any games or things, depends on your child. How old is the child? It depends on the child, okay? You can take out your child. Dinner, you can go on a dinner. You can go out just on shopping or just go around anywhere. Burgerlaki undanda, burgerlaki choice kodukanda. So you can ask your child, give that the choice to your child to choose what he wants other than gadgets. Let your child choose. Of course your child can choose. Now, if one is 5 and one is 9. Of course, your kids are in your hands. You can choose it. You can, of course, take your child to a park, to any play area, dinner, or just go around anywhere. Try to spend some time out. You have to go out. Either just TV gadgets avoid cheya ennulla matram reason alla. ഇവിടെയുള്ള 90% കിഡ്സിനും ഐ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അത് TV നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ടാബ് ഓർ ഫോൺ. ബട്ട് അതല്ല റീസൺ. ദ റീസൺ അവർക്ക് ലോങ് വിഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. സോ വി ടേക്ക് ദം ഔട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറും കുറയും. സോ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഹെൽത്തിന് വി നീഡ് ടു ടേക്ക് അവർ ചിൽഡ്രൻ ഔട്ട്. One more question. This for parents, for me or my wife. So when I am guiding my son being a little aggressive with my son, my wife always support him.
she don't want me to be correct him. Whatever he did is correct. She want to see him happy. So how can we Okay. align with it? Okay, see, first thing, okay, you say that when you're being aggressive with your child, your wife says no and all these things. To your wife, there is nothing wrong in saying that, but avoid saying that in front of your child. Different of opinions, നമ്മുടെ spouses, like, husband and wife, do not show your difference in opinion in front of your child. For two reasons. One, the child will learn divide and rule policy. Two, the child will not respect the value of a relationship. Alright? Second, the child, whatever the favorable, his dad told something favorable to him, he starts taking him as a hero and then you will become a villain. Alright? So there are things like that. If you are against and if you think your husband is wrong, then you can just take him away and you can just tell him, like, no, don't do this. The best thing is men at home should decide things, serious matters, something which is like why US and China is fighting, or what is the oil price. All these things. Don't get involved in this kind of matters, because end of the day, it is your man is always wrong. Man is always wrong. As we said, I might have a difference of opinion, like we said, beating. Manas said hitting or beating side. But most of the, like, it is because our past, in the sense our bringing up was like that. So when we see things, we get that impulse that we have to first give him one whack. I do it most of the times. And for my elder son is kind of a victim for that. I've been over, that's what my past was. So I have kind of transformed that to him also. But slowly I have realized that that's not the problem with him, it is with me. That my father was very aggressive with me. So I have kind of tried to do the same to him. But slowly I have realized, as she said, yes, I hold on. And then now it's like, even if I hit, you would be physical or anything, but I go and I say sorry, and I because we are all human beings, we get something which we cannot hold on to that. We show up, but I apologize. And that way, at least he is like, okay, yeah, now he understands that, yeah, it was for this reason that my father got angry. So that kind of thing is there, but I'm not, she might be a life coach, she might be my wife, but I'm not 100%, I don't agree to, sorry to say that, but I will add. അല്ല, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മള് ഒരാള് തല്ലുമ്പോ മറ്റേ ആശ്വസിപ്പിച്ച പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടില് it was not ashwasipichal. It was like when husband strict to your son, your like the wife comes and says, don't do that. Ashwasam is there. അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോഴോ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ നമ്മളെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പോട്ടെ, സാരില്ല, കംഫർട്ടിങ് വേണം കുട്ടികൾക്ക്. മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സോറി പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല. കാരണം ലാസ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് സംഭവിച്ചൊരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇപ്പൊ ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ മോളെ നല്ലോണം ചീത്ത പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതേ കാര്യം പറയുന്നോണ്ട് ഞാൻ സുഷ്മയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഒരു സോറി പറയുന്നോണ്ട് നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത്രയും നേരം കുട്ടി അറിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ രാത്രി ഞാൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, മോളെ സോറി കേട്ടോ, കുഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അമ്മ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞത്, എനിക്കറിയാം അമ്മേ, ആരായാലും ചീത്ത പറഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്, ആരായാലും ചീത്ത. അപ്പൊ അത് തീർന്നു, അവിടെയൊക്കെ മെൽറ്റായി, സംഭവം കഴിഞ്ഞു. അവൾക്ക് അതിന്റെ എസെൻസും കിട്ടി, എനിക്ക് ആ ഒരു ഗിൽറ്റും ഇല്ല. അപ്പൊ അതൊരു സോറി പറയുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. നമ്മള് അത് ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും വൈഫായാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആണെങ്കിലും സോറി ഈസ് വെരി ഗുഡ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ മുൻപ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഉള്ളില് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാത്തത്.
ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ മദർ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു കൺസോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെയാണ്. മമ്മിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അടി കിട്ടിയതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അടി കിട്ടിയതല്ല, അത് സാരില്ല, അതെനിക്ക് നല്ലതാണ്, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസോൾ ഫാക്ടർ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിവിടെ ഇല്ല. അത് എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? അത് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ പേരന്റ്സ് തന്നെ ആ റോൾ എടുക്കണം. ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇതൊരു സോറി പറയാ, നമ്മളൊന്ന് റിലാക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് അടുത്ത് മോൻ അല്ലെങ്കിൽ മോൾ വാട്ടെവർ നമ്മൾ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന തോളത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാ, സി നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് ഇങ്ങനെ ആയേനെ. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 2 days ബാക്ക് വീട്ടിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യം, എന്റെ മോൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹി സ്പിൽഡ് ഓയിൽ ഓൾ ഓവർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയി. And we shouted at him, and after that of course we felt bad because I personally took it in another way. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ദേഷ്യം പിടിച്ചു, എന്താണ് എന്നെ കളഞ്ഞു താഴെ വീണു ബ്ലാ ബ്ലാ, and I have a maid who's a little aged. I was like, what if she falls down and things, all that. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചീത്ത പറഞ്ഞില്ല. Then I went out, and when I was a little relaxed I thought, see, when I used to be in college, okay, college no remember like 21, 22. In that age also, what we girls used to do in hostel, powder illa, nammade talcum powder ingane ground litted, idilittu, we used to slip over. So I thought, like, when I was 21, I did this. He's just 8 years old. So what would have he thought? Avanum adupole chindichittana enne avade ovichadu, the slow is slippery, so avanu slip cheythu. But our impulse level, I didn't have that thing in my mind where I shouted at him. So what I did was, I came back home, I sat with him, I told him, "Nokku mone, see nammade maid undallo, she's very old. Engano aa ennele slip cheythu വീണിരുന്നെങ്കിൽ, something would have happened to her. അല്ലെങ്കിൽ ശിവമുണ്ട്, അച്ഛനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, നമ്മൾ ആരും വീണാലോ, അല്ലെങ്കിൽ നീ തന്നെ വീണാലോ, അല്ലെങ്കിൽ വിളക്ക് വെച്ചതായിരുന്നു, ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നിലവിളക്ക് വെപ്പിക്കുന്നത്. സോ ആ വിളക്കെങ്ങാനും താഴെ വീണായിരുന്നെങ്കിൽ മൊത്തം വീട്ടിൽ തീ പിടിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഹീസ് ഓക്കെ. I didn't because before I used to, but now I realize that thing, so I control myself. എന്താണെങ്കിലും ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്ക് വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും, നന്നായിരിക്കും. Yeah, see, as I told, namak ellarkum emotions undu, all right, and all these emotions are chemical release in our body. Okay, അപ്പം ഈ ആങ്കർ വരുമ്പോൾ ഒരു കെമിക്കലാണ് റിലീസ് ആവുന്നത്. ആ കെമിക്കൽ റിലീസ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വൺസ് ദാറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് വി കം ബാക്ക് ടു അവർ നോർമൽ സെൻസ്. സോ ഇത് if we understand ourselves, okay, if we understand ourselves, then it is easier for us to handle the situation. So see, that's what as Shan told, initially he used to get very angry, but now when he himself realizes this is just that impulsive thing, he just moves out. ഞാൻ ഓഫീസിലെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു വെർബൽ വാർണിംഗ്, അതിനുശേഷം ഞാൻ പറയും ഇനി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ തല്ല് കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് രാവിലെ എണ്ണിക്കുക. ദെൻ സെക്കൻഡ് വാർണിംഗ്, തേർഡ് വാർണിംഗ്. പിന്നെ നമുക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അപ്പോഴാണ് അടി കൊടുക്കുന്നത്. അടി കൊടുത്തിട്ട് വെൻ വി സീ ദ ബെനിഫിറ്റ്, ഐ വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു ഹിം ആൻഡ് സേ, ഇപ്പൊ കണ്ടോ, ഇപ്പൊ മാർക്ക് വന്നു കണ്ടോ, ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ്, ഗുഡ് ജോബ് നൗ, ആൻഡ് ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഹിം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എവരിബഡി. And I feel I still stick on to that a stick is definitely required. ഏത് പ്രായം വരെ ഇതുപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? There would be an age when your child reaches and he can just take it away, right? You need to teach him to do things on his own, for himself. അവന് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. You yourself gave an example. അടിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ മോനെ കൊണ്ട് മൈൻക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്, അടിച്ചില്ലല്ലോ, ബട്ട് അവൻ നിർത്തിയില്ലേ? ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് 2 years now. Use the same technique for everything. അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്, we need to control ourselves first. We need to learn to control ourselves, our emotions. One another thing is, I don't know whether it's related to this or not. നമ്മുടെ ഓരോ ആൾക്കും ഓരോ നിയതമായ നമ്മുടെ ഇൻബോൺ ഒരു ടാലന്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അത് നമ്മുടെ കരിയറിലാണെങ്കിലും ഇല്ല, ഇത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? കാരണം
ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഫിനാൻസ് കണക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ പേടികളാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അവസാനം വന്നു പെട്ടത് ഫിനാൻസിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പലരും ജോലി എഞ്ചിനീയർ മറ്റു പല സാഹചര്യങ്ങളും വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി വേറെയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വലിയ തോട്ടാണ് പലരും എന്ത് കോഴ്സ് എടുക്കുക, എങ്ങനെ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഇതുമായിട്ട് പാരന്റിങ്ങുമായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ്. ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കയറാം. ഷുവർ ഓക്കെ, അത് പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ അത് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ടാലന്റ് കണ്ടെത്തുക, അല്ലെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും? നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിലുള്ള ടാലന്റ് ആണോ അത് നമ്മളല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അത് കുട്ടിക്ക് സ്വയം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്താൽ, നമ്മൾ അതിൽ തെറ്റുകൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിന്നാൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഈസി നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കൂ, വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഡു. Up to 10th age, I think it's just like changing their mood, their... That's okay. You give their face. അത് അവരാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. We can't, choose something. We cannot tell that this is what is better for you. നമ്മുടെ ജനറേഷൻ അല്ല, റൈറ്റ്? അത് അവർ ചൂസ് ചെയ്യണം. They have to choose. അല്ലാണ്ട് നമ്മളല്ല അവർക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. They know what they are good in. We can help them, we can support them. Like അതില് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മോനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, വാട്ട് യു ഫീൽ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് അതില് ആൾക്ക് ഏതാ കൂടുതൽ താല്പര്യം, അതിൽ ഏത് രീതിയിൽ അവനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ആസ് എ പേരന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മാഡം, ഞാനൊരു ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനും റൈറ്റ് ബ്രെയിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പക്ഷെ പാരന്റ്സിനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ എങ്ങനെ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് വെദർ ദ കിഡ് ഈസ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ഓർ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ. So maybe the parents can detect whether he is in that part. See, that really doesn't matter. Left brain ayalum, right brain ayalum. No. I'm telling you, how they don't know. The parents don't know how to track them or how to find the kids. They are interested in which part. Not only the kids may not be. The parents can find out whether they are interested in such. How to detect? See, like, why does that matter? Left brain അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ അത് ഏത് രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്. അല്ലല്ല, അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടോ? It doesn't really matter if they are like left brain or right brain എന്നുള്ളതല്ല. It's like how your child is used to. What your child likes doing the most. Like നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ പറയാം, ആസ് എൻ അഡൾട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സങ്കടം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ when we are stressed, we prefer sitting alone or something. But most of the time, our child prefers doing something what makes him happy or makes her happy. Alright? So, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത്. So, you have to just tell your child to choose what makes your child happy. അതല്ലാതെ നമ്മുടെ left brain, right brain, that really doesn't affect like to choose what, അല്ലല്ലേ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ പാരന്റ്സ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവർക്ക് കുട്ടികളെ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ടെക്നിക്സ് അത് എനിക്കിപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് അതെല്ലാം എക്സസൈസസ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആണ്. Left brain, I haven't included that because that is completely a different session. That's a completely different thing. And Aditya പറയുന്ന one exercise, 2 exercise are life. I'm not sure. I have a page on FB. So ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പോസ്റ്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ്. So that should be okay because this is, I don't think this, I can't include that. I think we can cover with 1 or 2 questions, Mr. and yeah please. Okay. Yeah. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോ സ്ഥലം വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെമ്പർമാർ പലരും ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്തവരുണ്ട്. ഈ സ്ഥലം വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹാളിലേക്ക് മുദസ്സിറുണ്ട്, അവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയൊരു നോമ്പ് തുറക്കണ പോലെ അല്ലേ? ഓക്കെ, സ്ഥലം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സെഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ. അബി നൗ ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ജോയിൻ. എക്സാക്ട്ലി ഇത് കറക്റ്റ് ആയി. സോ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. I think like അത് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത്
അവസാനം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ ബ്രേക്കാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രേക്ക്. ബ്രേക്കാ? ചായ എടുക്കണം. ചായ എടുക്കണം. ഞാനേ അപ്പോയിന്റ് എടുക്കണം. അവനാണ് ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം. ഞാനതിനാണ് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല എത്ര മണിക്ക് വേണ്ടി അല്ല നമുക്ക് പേപ്പറുണ്ടോ? Do you have the papers, therefore, or something? Enough? No, we have only a few. Only few. നമുക്ക് A4-ന്റെ ഹാഫ് ഒന്നും പോരെ, കുറെ വേണമല്ലേ? ഒരു പേപ്പറിൽ എല്ലാവരും വൺ വേണ്ട. എന്താ പറ്റുന്നില്ല. അല്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ള സെഷൻസ് ഒന്നും കട്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് അപ്പോൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താണ് ചോദിച്ചത്. ഒരു സമ്മറൈസ്
ഷൂസൊക്കെ ഇട്ടോ, സോക്സും ഷൂസൊക്കെ Thank you.
സന്തോഷം. അയ്യോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെങ്ങളുടെ തൊട്ട് വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ പിടിച്ച് പോയോ പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ 10 മണിക്ക് വരാനായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല കാര്യം. അതുപോലെ നമ്മുടെ വുമൻസ് മീറ്റിന് നല്ലൊരു ആക്റ്റീവായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് KDP ഒരു സെഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള എന്നൊക്കെ അതുപോലെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ പഴയ ആൾക്കാർ മാത്രമേ സംസാരകഥയെല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും. ആ ഒരു കാരണം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിയാൻ വയസ്സായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അകമരം എല്ലാ ഇഷ്ടമില്ല. എന്നാലും നീട്ടി വെക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി വേറെ നമ്മുടെ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അറിയാതെ തന്നെ തരാവോ? ഞങ്ങൾ ഷർട്ട് മറ്റേ മുകളിലോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. ചുറ്റുണ്ടോ? അയ്യോ
What are you playing?
ഹലോ ഹലോ, എല്ലാവരും കയറി വരണം കേട്ടോ. നമുക്കിത് തീർക്കേണ്ട സെഷൻ അടുത്ത ഒരു സെഷനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. There is one more session. Please requesting everyone to join. Don't take that. Hello. Please requesting everyone to join the session again. Please rejoin. Hello. നിഖിൽ, കുട്ടികൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹലോ ഹലോ പിന്നെ ഒരു മാഡം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, പോയോ? നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നില്ലേ? I spoke to her actually. Yeah, okay. So then I think for okay, sure. നമ്മുടെ ഇത് കൺക്ലൂഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോ സുഷമാവിന്റെ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ഗെറ്റ് ടുഗദറില് ഇതോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഏതാ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെഷൻ നടത്താം. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ബാക്ക് ടു സുഷമ. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു. സോ ഇഫ് somebody wants to ask something please, but before that ടീനേജർ ആരാണ്? വാ കുട്ടിയാണോ അത്? അരെ ചോദിക്കാം ഓപ്പൺ. ചേട്ടന്റെ കുട്ടിയാ, അങ്ങനെ പറയരുത്. yes please, it's okay, ചോദിക്കാം. You can ask. ആരെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് I just want to tell you parents, when your child comes to you asking for a help, please make sure
that you give them that help. Because again, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും it is through my clients and എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് വെച്ചിട്ട് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എനിക്ക് വരുന്ന പല ക്ലയൻസും first 2-3 sessions attend ചെയ്യും, and when they feel their child is a little okay, they just stop it from nowhere. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല. So if there is a reason your child is asking for a help, then you need to respect and understand that. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം എന്നവർ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ അത് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാതെ അവർക്ക് ആ ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലൈഫ് കോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലർ ആയിട്ട് കൊച്ചിനൊരു ഹെൽപ്പ് വേണം എന്ന് തോന്നിയാൽ stop having that myth that what will society say. അങ്ങനെ ഒരു മിത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടീനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കരുത്. പലപ്പോഴും ആ ഒരു പേടി കാരണം പല പേരൻസും കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാറില്ല. ബിക്കോസ് ഐ ഗെറ്റ് മെനി മെസ്സേജസ് ആസ്കിംഗ് മാം ഐ നീഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദിസ് ഇൻ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം കം ഓവർ എന്ന് പറയുമ്പം അവർ വരില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ആർ അഫ്രേഡ് ആൾക്കാർ എന്ത് പറയും എന്നുള്ളൊരു പേടി. At least we should normalize this thing in our next generation that നമുക്കൊരു തലവേദന വന്നാൽ we know what is the problem, still we go to a physician. നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പം നമ്മൾ എത്ര കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകും, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലൈഫ് കോച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ മെന്റൽ പ്രോബ്ലം, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ മെന്റൽ പ്രോബ്ലം വാട്ട് ഈസ് റോങ് ഇൻ ദാറ്റ്? ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബോഡി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതൊരു പാർട്ടിനും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് ഷെയിമാണോ? So I think especially with we people, ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത്, which I always want to say in public. അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം. നോർമലൈസ് ദാറ്റ്. ഒരാൾക്കൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് സപ്പോർട്ടിന് പോകുന്നത് ഇസ് നോട്ട് എ ക്രൈം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയാ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ്? ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. Indu, you can. On behalf of Indu ചേച്ചിയുടെ behalf ഞാൻ ചോദിക്കാം. Okay, മാം മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ 6-year-old കിഡ്സ് അഡൽട്ട് ഫിലിംസ് കാണുന്ന കുട്ടികളെ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ലൈക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ടെക്നോളജി ഒക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എങ്ങനെ ആയാലും കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പോഷർ വരും. അപ്പോ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഇത് വരുന്നതിലേക്കാളും സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ പേരൻസ് അതൊരു നോർമൽ കാര്യമായിട്ട് ലൈക്ക് പഠിപ്പിക്കുക, ഇത് എങ്ങനെയാണ്, ഇത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഇത് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി നോർമൽ തിങ്, ദിസ് ഇസ് ദി നോർമൽ തിങ്, അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ലേ ശരി? See, yes, of course. പക്ഷേ the problem is നമ്മുടെ ജനറേഷൻ അതല്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളിൽ ആരും ആ ഒരു ജനറേഷന്റെ ആൾക്കാരല്ല. വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ. ബട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കിത് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടേണ്ടത്. ആസ് എ പേരന്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഒരു 7-8 years ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇഫ് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദിസ് ദ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ്, അല്ലെങ്കിൽ there is an age for everything എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാൽ, ഇഫ് വി മേക്ക് ഇറ്റ് ഓക്കെ, ലൈക്ക് സെക്സ് എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയുക പോലും ഇല്ല. ഐ എം സോറി ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് മെനി അഡൾട്ട്സ് ഹിയർ, ഡോണ്ട് ടേക്ക് മീ റോങ്, ഐ എം ഡൂയിങ് ദിസ് ഫോർ ദ യംഗർ ജനറേഷൻ ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾ ഹിയർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ പോലും നമ്മൾ മടിക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് അങ്ങനെയല്ല. വി നീഡ് to normalize this because naale nammade kuttiyal we never know what they have to face. If they face an abuse, a physical abuse, do you think nammade kuttiyal endukondu vannu nammalodu discuss cheyyunnilla? They won't tell us unless it's an extreme. Unless aa kuttiyude kai kitta karyam pogade nammade kuttiyal orikkalum nammalodu vannu parayarilla. I had to face this from either the schoolmate or from wherever. So we need to make it normal. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹിഡൻ ആയിട്ട് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ല ഇത് എന്നുള്ളത് we parents have to realize that. Of course I agree with you. Yes. Any parents എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Okay.
at starting you mentioned that kids they don't like parents choosing their friends and saying don't go with him or something. Guiding the kids they don't like. For example, if we know by seeing a kid that he's doing something bad and if my kid go along with him, he may get used to that. So how can I stop him or how can I convey that to him like the same thing. What I mentioned first, there was one more thing, that how far you respect your child, right? So we should stop seeing that he's a little child or whatever age. We need to understand the child has his own choices just as we are. Now you may have many friends, and even if your wife may say I don't like that person, to an extent you will not like that. The same way, if you feel that your child has a bad friend, there is a way of communicating to your child. Instead of criticizing the friend, telling the friend that guy is bad, I don't want you to go, being strict with him, there is a way you can communicate with your child. Everything works on the way of the mode of communication, like the way you communicate. It's not like everything should be you just have to let them do anything. It's not like that. If you can properly communicate in that proper way, it will of course reach your child. It matters how you talk to them. It's instead of telling, like criticizing, no, that person is bad, I don't want you to go to him. That will not work. Again, your child will why shouldn't I? But meanwhile, you sit and explain your child the good and bad, the consequences. There is a right thing. There is a right time for a right thing, right? A right thing at a wrong time is wrong. So there is a way how you need to convey this message to your child. Do we have sessions for this? Like how does parents Of course, if you want, we can keep. No worries. I meant to say, is there any particular course or anything which we can do? Like, for example, earlier, to answer his question, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ, like for parents of teenagers? See, I personally can do such sessions on related to this, but then again, that depends. Couple of things. See, there are so many things which I have prepared, and is it usually one-on-one or it depends. If you prefer one-on-one, it really depends. If it is something personal, I always prefer one-on-one. Not everything can be told in public. Okay, I had prepared many things which I wanted to discuss, and I didn't want our teenage kids around here for that, because I don't want to, it's my opinion what I am giving here, all right, and I respect every one of your opinions. You all have your own opinions. So when our kids are here, there is a limit where I can tell certain things, and I don't want anyone to be feel offended when I tell some things and all that. So it's always better, certain things has to be discussed with parents, has to be discussed only with parents. Also, is there any session for parents for those in this time of transition where online to offline? Is there any particular session or content which you have already made for so that we could organize some sessions somewhere? See, whatever content I tell or whatever seminars or whatever workshops I do is by the experiences I have. So when I was asked like what is that I can do, you can give me any topic, doesn't matter, and I just need a week. I can prepare for that. So anything, any topic you would want me to do, I'm okay to do that, doesn't matter. So you just have to give me some time to prepare, that's it. ഹലോ, നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള സെഷൻസ് നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും വേണം. ഓഫ് കോഴ്സ് വി ക്യാൻ കണ്ടക്ട് നോട്ട് ഓൺലി ദിസ് parenting or kids development program, so other program also we can conduct. So I think most of youngsters and even housewives, they are very potential, they can showcase their skills in many ways. So we have opened our under RIA art and culture, there is a lot of opportunity we can conduct by session, either by this extra or online, whatever the way. So anything related to these sessions, definitely we want feedback, and here ID and Facebook ID, everything she will be provided.
So we want that feedback. Yes, please. I have my page on Instagram and FB in which I put posts on parenting, mental health and many things where I regularly put on posts. So you can even follow me for many things, whatever questions you have or anything regarding parenting, you can find it there. So is this as a one? Yeah. സോറി, മാഡം പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടികളെ ഇന്നതെടുക്കണം, ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് കുറെ കൂട്ടുകാരികൾ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ കാണും. ഈ കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ഒരേ ഒരു കോഴ്സാണ് കൂടുതലും എടുക്കുക. കാരണം അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ലീഡർ കാണും, ആ ലീഡർ ആ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അപ്പനും അമ്മയും കമ്പൽ ചെയ്ത് ആ കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ആ കോഴ്സിലേക്ക് അവർ വിളിച്ചോണ്ട് പോവുക ചെയ്യുക. കാരണം പല അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അതിനുശേഷം എന്റെ മോന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അവന് സ്കൂള് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവന് സൈക്കോളജി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ബികോം എടുക്കും, ഇപ്പം ബികോം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ സൈക്കോളജിക്ക് പോകും. ഇപ്പൊ അവന് സൈക്കോളജി PG സൈക്കോളജി എടുക്കും. പക്ഷെ ഈ ചില ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചല്ലാതെ അവര് ഒരു ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് സമയം ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞല്ലോ. അതിനെന്താണ് ഒരു പോംവഴിയുള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞെന്നാണ് പറയുന്നത്? അതായത് അവരുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ബേസ് കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സ് ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ ഇഷ്ടം പടം വരയ്ക്കുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടുന്നതാകാം ആ മേഖലയിലോട്ട്. ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അറ്റ് എനി ഏജ് വി വോണ്ട്. ഇപ്പം സാറിനാണെങ്കിൽ പോലും there was a dream in your childhood and you think you have to do it. ഒരിക്കലും ഏജ് ബാർ ആയിട്ടില്ല. You can start it right now, right here. നമ്മളെല്ലാം when we think of our dream അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ, നമ്മുടെ ഹോബി ചെയ്യണമെന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പം what stops us is not that mountains which we want to climb. It's the little pebbles എന്നാ പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിൽ ഉള്ളിലുള്ള ഫിയർ ആണ് നമ്മളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വി കീപ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, തിങ്സ് വിൽ വർക്ക് ഔട്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്തത് പോലെ, ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എൻ എനർജി. ദാറ്റ് എനർജി വിൽ ഹെൽപ്പ് us. That's a fact. This is a scientific fact. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക സാറിനോട് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. This is my personal experience. എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ, ദിസ് വാസ് മൈ എയിം, ഫ്രം മൈ ചൈൽഡ്. ഇപ്പൊ മോന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാനൊരു when I was almost 7 or 8 years old, അപ്പൊ തന്നെ I used to read books related to psychology അല്ലെങ്കിൽ that time I was interested in it. But I ended up ഇവിടെ വന്ന് after my marriage I ended up working in IDP. So for almost 13 years I'm working, since 13 to 14 years I'm working in IDP. But this was a dream I always had in me, being a life coach, being a counselor, But I could never, എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല because I'm from a complete, it's a 8 to 5 job. But when I realized this is what I want, I mean, this is what I like, ഞാൻ എന്റെ ഫുൾ ടൈം ജോബ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മീൻ വൈൽ എനിക്ക് എന്റെ ഈ ഒരു ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പബ്ലിസിറ്റിയാണ് വേണ്ടത്. ഓൾറെഡി എനിക്ക് ജസ്റ്റ് വീട്ടിലിരുന്ന് ഞാനൊരു ലൈഫ് കോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nobody is going to come to me അല്ലെങ്കിൽ ഒരു and it is not a money making thing for me because I feel നമ്മുടെ അടുത്ത് വിഷമം പറഞ്ഞ് ഒരാൾ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആൾക്കൊരു സമാധാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ there is nothing more to be felt blessed. ഒരാൾക്കൊരു സമാധാനം. സോ I lately started this. ഞാൻ എന്റെ ഈ 9 to 5 ജോബിന്റെ ടൈമിന്റെ ഇടയ്ക്കിൽ I completely am committed to my job. Okay, അതിന് ഞാൻ ഒന്നും എന്റെ എന്താ പറയാ whatever everything is separate. എന്റെ ഈ ലൈഫ് കോച്ച്, കൗൺസിലിംഗ്, ഗ്രാഫോളജി അല്ലെങ്കിൽ whatever I'm doing is completely separate. ഞാനിത് എന്റെ ജോബുമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. But I have almost every day I get clients. അത് ഞാൻ ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ സൂം മീറ്റിംഗ്സിൽ എന്റെ ക്ലയൻസുമായിട്ട് ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം. Why I am saying this is not that I am something, but because this is my passion. This is what I always wanted. At this age I could start it, and I find time for my office work. Along with that, I have, as I told, I have my Instagram, I have my Facebook page. Every day I need to put posts which I create on my own. So
since I love doing this, even at this age, I could start it from A. So if I can do it, anyone can do it. Yes, ma'am. I think എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെയിം ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടാണ് കോശിയും ബന്ധപ്പെടുത്തി ചോദിക്കുന്നത്. പാഷനും കരിയറും ഇപ്പോ എല്ലാവർക്കും ആ ലക്ക് ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഇത് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അതുപോലെ പല രീതിയിലും ഇതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈവൻ 60 അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഏജ് വെച്ചിട്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഈ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു 18 to 22 ഏജിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുന്നേ തന്നെ ആ ഒരു എന്താണ് പുള്ളിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ആ വഴിക്ക് തന്നെ ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്ടേഴ്സ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മോൾഡ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകുന്നവരുണ്ട്, വളരെ ചെറിയ വിഭാഗം. പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സെഷനിലാണ്, ആ ഒരു ഫ്ലോക്കിന്റെ കൂടെ മുന്നേ പോയ ഗോതന്റെ പിന്നെ ഗമിക്കും ബഹുഗോക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ഇതാണ് നല്ലതെങ്കിൽ എല്ലാം. I don't think ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ അല്ല. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് മോർ എക്സ്പോഷർ, ദേ ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വാട്ട് ദേ വോണ്ട് എക്സാക്ട്ലി. ഞാൻ കണ്ടതിൽ ദേ നോ, അൺലെസ് പേരൻസ് അവരെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാതെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ദേ നോ ദിയർ ചോയ്സ്. Still, അതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് when you tell, if you're telling like how in the future, that should be an individual meeting with the child, because it depends on each child's perception. Ipo sir parnadupole, I may have to talk to your son, okay? I should know the reason behind it, because ഇത് എനിക്കൊരു ജനറൽ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായി. എന്റെ കാര്യം പറയാം. അവന് ആദ്യം ഇത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ 12ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ അച്ഛനാണോ? ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ അച്ഛനാകുന്നത്, എന്തിനാണ് അച്ഛനാകുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോ കുപ്പായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്, കുപ്പായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്, അതിനാണ് അച്ഛനാകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ I think he is the right person to answer. ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല ഫ്ലോക്കിലൂടെ പോകുന്ന, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാം ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഒരു എന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പാത്തായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നോട് എന്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സും എന്റെ റിലേറ്റീവ്സും എല്ലാരും പറയുന്നത് ഇന്നതാണ്, ഫ്ലോക്കിന്റെ കൂടെ പോകും, ഇന്നത് ചെയ്യാം, മറ്റേത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് എതിരായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു കുറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് ചേച്ചി അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. മാഡം, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതുവരെ പാരന്റ്സ് കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നം, ഇപ്പൊ എന്റെ മക്കള് മൂത്ത മകനും ഇളയ മകനും എപ്പോഴും പ്രശ്നം ഇടയിൽ, അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. പ്രായം എന്താ കുട്ടികളുടെ? ഇപ്പം പ്രായം ആയി, ചെറുപ്പത്തിലെ 10 വയസ്സ് മുതൽ രണ്ടുപേരും 5 വയസ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്, 10, 15. അന്നേരം തുടങ്ങിയതാണ് രണ്ടുപേരും. ഇപ്പൊ ഏകദേശം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ആ പ്രായത്തിലുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, ഇപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ അതൊരു ഇതാണ്, വലുതാകുമ്പോൾ ദേ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ബട്ട് ഈ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് വളരെ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ബട്ട് ഇഫ് വി ഹാവ് കിഡ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഏജ്, ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് അതിനുള്ള ആൻസർ ഞാൻ തരാം. നമ്മള് ദ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കിഡ്, നമ്മുടെ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ we need to tell this to our elder child. You are going to get a full-time friend, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു lifetime friend who is going to support you throughout. You get me? നമ്മൾ ആ കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റർ ആയിട്ട് ജനിപ്പിക്കരുത്. അതായത് സേ ഒരു അമ്മയാണെങ്കിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മൂത്ത കുട്ടികൾ അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യെന്ന് അറിയത്തില്ല, നീ ഒന്ന് മാറിപ്പോയേ, കുഞ്ഞുവാവയില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുവാവ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ പറയും കൊച്ചു കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നല്ലേ, നീ ഒന്ന് പോ, ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്, ഡോണ്ട് ഡു ദിസ്. അപ്പം ഗ്രാജുവലി കുട്ടിക്ക് എന്താ, കുട്ടിയുടെ എനിമിയാണ് ആ കിടക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ വി ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ്. നമ്മള് അങ്ങനെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സി ബീങ് എ മദർ ഓർ എ ഫാദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സാക്രിഫൈസസ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം ഫോർ ടു എ ലിമിറ്റ്, അല്ലെ? സോ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മൂത്ത ആൾ എന്തെങ്കിലും വഴക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ചെറിയ ആളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അവൻ കുഞ്ഞല്ലേ, നീ വിട്ടുകൊടുക്കുക. നോ, വി ഷുഡ് നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. കുഞ്ഞാളോട് പറയണം, അവൻ നിന്റെ ചേട്ടനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ചേച്ചിയാണ്, ചേച്ചിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്. മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് രണ്ടുപേരും, മൂത്ത ആളെയും രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ ഒരേപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെ വരും. പിന്നെ സ്വാഭാവികമാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പം
സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൽഡറെയാണ്. അതാണ് മെയിൻ പ്രോബ്ലം. എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പറയാം. Okay, ma'am. I think you covered all these things, and a lot of our kids are waiting for the performance. Yes, anything from our audience? Any question related to? Yeah, respect you. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Anything, and definitely we need. There are coming, other sessions coming. So. Thank you so much to one and all. Thank you so much for the support. Thank you, Ria. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Actually, we planned for 1 hour session. Now we extended to 2 hours. It's really great and interesting. Thank you. Sunil bro. Okay, അവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറിബഡി. നമ്മളിപ്പോ വലിയ സീരിയസ് സെഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും മികച്ച പേരൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആക്കാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. വി ഗോ ഫോർ ദ കൾച്ചറൽ സെഷൻ, വി ഗോ ഫോർ സം ഫൺ. കുട്ടികളെല്ലാം